O te manatua leo watu lili le tai. O ngata tari fo le ngata I fali. O mata I S.F.E.S.A le tiunga. O mata lupe le seunga. O fe mori mo wa I fo I fe tu ma le masina lenei tai au. Wa o leo o tau fai sunu I au le langi. Ina ua angi fi sanga le matangi. So lau sunga le whawhengainga, tau latou la tai. O le kalesia whakasa pia. Fio lau whiunga le sui palemia. Tuala te vanga Iosefo Ponifasio. A fio minsta. Sui o Mālō mai fafo. Diplomatic corps. A fio whaululunga mtanga luenga. Fa'alavelave Mālō. Whapefoi. Fa'alavelave Tutupu Malima malu le afia o poto. Fai leo fatava fai msui le fionga le minsta. Fionga le taitaifono komiti fatonu. Pulega Tineimū Fa'alavelave Tutupu Fa'afuase'i. Mātou te whawhelo I tai latou paia. Malatou malu. Afio maia. Su mai. Matala mai o au. Tālofa. Tālofa lava. Warm greetings to you all this morning. As I'm honored to welcome you all this morning. On behalf of the Minister, Faraile, Harry Schuster, and the Chairman of the Board of Directors, Moa'au Joseph Walters, and the Board to welcome you all this morning. Tālofa, good morning and welcome. Konnichiwa. I therefore call upon Reverend Dr. Latou to lead this service in prayer. Lausunga le whawhengai. Te tātou tāpua I le tua. Let us worship God. Te tātou te talo mo le nganga paia. Te tātou I fōma te talo. Nganga paia e lo mātou whasoso le seli. Fio mai e le menei e te awali tia o mātou tangata whātawa. E o mātou whai ai le nei sauniga. E le awa ma le mingao e te tawai. Na ia fasi sili na I pea lo lava viina. Ana mātou te talo lea. E alatu ia Yesu Keriso lo mātou ali I man whaola. Amen. O le whaita wina o le tuspaia. O le tuswhiwhilia o le nei aso e tusai ma le whasinonga le tuswhaita waso. O le evangelia Luka I lona matau po sifunu ma le fitu. A lona whaiupu mua se o le whaiupu sifunu ma le iwa. Na au whaitaua na ni nai whaiupu. The Bible reading for today according to the Tuswhaita Waso lectionary is the good news according to Luke chapter 17 verses 1 to 19. I will read just a few verses. Walu malanga atu ia I Yerusalema. Wo iai Samaria ma Galileia. Wo atu o ia le tasi ai ona whatai ai lea ma ia o tangata le pela e tō tino ngā furu. O tutu ma mau mai I latou. O latou ala langa mai wa whapea mai. Leli ie Yesu. Ia e alofa mai ia te I mātou. O silafia e ia ona whetalai atu lea o ia ia te I latou. I nā o ia whaali atu o tō I o staulanga. O latou wō ona whaamamaina lea o I latou. O le tasi o I latou. Ua nei loa ua whaamalōloina o ia. Ona toe fo I mai lea o ia. Ua vivi atu I lea tua ma le leo tele. Ua whapa ufa o I ona vai. Ua whetalai mai a te ia. O le Samaria fo I o ia. Ona whetalai atu lea o Yesu. E lei whamaina ea le tō tinunga fulu. A o whea o iai le tō iwa. Ia whamanuia mai le tua. E ala le tātou whaitau ma whalongolongo I ana whionga pa ia. Ma ia tū mau atu pe ia te ia. Lona lava vi inga. Nei se ia o le whawavau lava. Amen. O le manatu o tū o mawhauwhaunga whaaleanganga e lima taita ina ai tātou le nei tai au. Ai meisi o le nei wha moe moe.
Tusai ma le whaasinonga le tus whaitau aso. Upu e te tala ma whaailoa. The theme for a short meditation this morning, according to the Tuswhaitau Aso lectionary, is words that unlock and reveal. O le tala sa tātou whaitauina, ua masani ai la tātou whalongo. O le pela e toa se fulu sa whaamalōloina i Iesu. Ai toa tasi lava, na toe fo'i e momoli, le whaafitai i le alii. O le tala e whaailoa ai, le loto whaafitai o le toa tasi. A ua whaailoa ai fo'i, se tasi o vaivainga o le tangata. E vave tau napa i se F.E.S.A, ai a maua, o na ngalo lea o na fo'i ave le whaafitai. Maua loa ula, futi futi. O se tala o loo whaailoa ai, ni tū manianga nuu o loo fia sofa i Iesu. Tū maanga nuu o loo whawhau ai le manatu whaapito ma le whiita ngai. O le pela e tō tasi na toi fo'i a Iesu, o le Samaria, o le tangata ese, o tangata ia e pitosili, o na ino iai tangata i utaia. Lea iai le whaitau whapea, e le fe avea ia mea i utaia ma Samaria. A o le whaamalōloina i Iesu o le Samaria, ua ia te tala ai pāwai loto o le whitangai. Ua ia ave esea ai fo'i le manatu whaapito. Ma ia whaailoa ai le tāua o le alofa i le tangata ese, ma le alofa i le lua te tua oi. Jesus, in healing the 10 lepers, reveals and unlocks the cultural barriers that prevented actions of love. The one leper that returned and thanked Jesus was not a Jew, but a foreigner, a Samaritan. Yet, Jesus healed him. And yet, the Samaritan was the only one that returned and thanked Jesus. Jesus in this story is saying that love has no boundaries, and that actions of love mean much more when they are done towards strangers. When we love the stranger, we extend our own boundaries, and we are no longer strangers, but friends. This is the power of love. O le mālosi lea, o le alofa. Whape nā la ngona o le nei tai ao. O la ngona o le whaafitai, o no le nei alofa, o whaalia. Manatu fo'i, o le tasi, o atu lasi, ngā luenga whasoasoani. A sia fo'i mālō, mosi o tātou atunu'u, manai o tātou tangata. Tātou te vi i ai, le alofa o le atua, o tauala mai a i latou. A o le tātou tali atu, e tusa o le nei alofa tele, o le mea pitu sili lea o na tāua. E le ngata i a tātou upu, ai sili a tātou whatinonga. E ala i le tausia, ma le whao ngai na le lei o nei mea tō tino, ia o ngā mo la tātou auaunaga i nei o tātou tangata. This morning, we are like the one leper that returned to give thanks. We are grateful to the government and the people of Japan for this gift. And so we pray for God's blessings and grace upon the people of Japan. And so we extend our boundaries, and we are no longer strangers, but friends. I manuia tele le wha moe moe, o le nei aso,
tu maua tu pea I le tua, le viinga o le whamanu ma le whanetanga. Nei se I o le whavavau lava. Amen. Let us continue in prayer. Ne tua sisilia se, mātou te whawhitai ona o lau tusi pa ia. E whamanatu mai ai pēr ia I mātou, lo fina ngalo mo le tangata. Le winga o lo fina ngalo, ina yo mātou whatino ina le alofa, yo mātou o langa. Ue si le fia le whamoe moe o le nei tai ao. Le sauniga whawhitai o le nei fōai tāua. Whawhitai le nei Mālō, le Mālō Iapani mo na tangata, ai meise o le latou alofa o Fa'alia. Ia whapa ia ina le nei meaālofa, ma ia avea se puna vai o le manuia mo nai o mātou tangata. Whamanuia le Mālō ai meise o le nei matanga luenga, o le latou tausia nei mea tōtino. Whamanuia sa moa atoa. E a mata mai maunga titele, se I o lava I maunga iti. Whama ngalo le atua I o mātou se. Whama ngalo I lo mātou le ato toa. Ma ia avea le toto pa ia o Yesu Keriso. E ma ngalo aia mātou ang sala. O le mātou tatalo lea. E alatu ia Yesu Keriso lo mātou li I marifao. A o le manuia, mane file mu o la o fio le atua le tamā. Le alofa sisili o Yesu Keriso lo mātou li I marifao. Ina mana mawhitanga whai pēr ma la o fio a nganga pa I ai. Ia tu mau mai lea I o mātou lunga. Ma lunga o lau whanau I le lalolangi atoa. Nei se I o I le whavavau lava. Amen. Leo wa mai o na sisi le atu le tautai. Whafuata le tau ma la langi leo. E ala le upu e peo na whongaina le nei tai au. Whamanuia le tua au sunga le whawhengaina takta latou latai. Walo whaatuna pauli ai. Le awhioanga walo sina msalvalasi. Ma le matua. Whapea le sua le ainga sa mali toa. Tasi whaatele le whaatolu ma le vaina lepa. Walo no po ai mo tau suino le vai o le ola o wale tua malona finangala. Thank you, Reverend Dr. Latou Latai, for all the words of wisdom and encouragement and prayers of thanksgiving for the gift that's presented today from our good partners. May our good Lord continue to bless you in spirits and health as you may continue to serve Him in many ways. God bless. Thank you. Ile whaaloalo te walau whaaloalo tuai lau whiunga sui palmia, tuala te vanga Iosefo Bonifasio, whai masui o Mālō o lau saunoanga autu, lau whiunga sui palmia. Tai o sauniga, Reverend Dr. Latou Latai, whio lau whiunga le Minsta o Tupe, sui mamalo le Mālō, mai se foi le Tineimū, ma le Pulega o le Tineimū, le mamalu o whatasi mai le nei tai ao, members of the diplomatic corps. O maea o na tawhili le angavao whaleanganga, whausulupe o mau le tapausili le nei tai ao, o lana whasoa, so I fua mo le ola I pei o na Samolia le sunga le taitai o le sauniga. Vi ia lo na AGALELEI. O le tai au o pa ia ma maurunga a wa ite le malama na I saua. Ai fotupule le whaiva o tama. O lo logo fo I le fua ma le pa o I pei o le whetalainga le ala taua. E le ai la se to I whatama I le so. Wa o tau whaisuru I ao le langi. Le pa ao o le pa ia manu malu wa fia le nei tai ao. O le tai ao le nei o lea wa pati ta oto le whepo.
Wā o se tai au fou, ma o se tasi foi o matatia o mwhai o na ausia i Pulega o le Tineimū. Ina ua tātou patipatia, ma moli mawina le tuuina Mālō Iapani o se tāwale fui mū, o tāwale ave mai e tolu, ma waa fa'aola e lua, sa fa'atupeina e le Mālō Iapani. I le toi pō malae i le tūlanga i tau nei tāwale whapitoa, ma le le ngā whātia lea e le tātou Mālō lo latou whātupeina. Ma e whaalangolango malosi le Pulega o Tineimū i ana paanga e pei o ne iai le Mālō Iapani. O lewa o no tātou whaipaanga e ala i soaswani ntu ina mai e whātupeina ai nei tāwale ma waa whapitoa. O le tausanga e lua F.E.S.A maleiva, sa o tātou mori mawina i fōi se isi fōa i mawae sa whaia le Mālō Iapani. E ala lea i ni tāwale whapitoa fui mū e 5. O le nei bloketi e pei o na iai le tai au nei, na sainia i le vāle Mālō Iapani o lo i Samoa nei, ma le Pulega o le Tineimū i le tausanga e lua F.E.S.A tasi. E tusa lona whātupenga, ma le selau whāsolo awhi selau los furu tā la Amerika. Ia po se lata fo i le tolu selau awhi tā la Samoa. O le anganga whawhitai lea i le nei tai au, ona o nei sa maria AGALELEI o mwhai ana soaswani mai, i lo tātou Mālō e ala mai le nei foai. O le taunu mai o nei tāwale whapitoa fui mū, tāwale ave mai ma waa whaola, o tala wheuga lava lea ma le miti a le Mālō, e whalau ai te tele le auaunaga a le Pulega o Tineimū, e pei ona iai fuafuanga mo isi ona la e fia whātuina i le tui sifo ma le tui sae o le atunu'u. Ona wa maitauina le tele foi o Fa'alavelave, o alia mai ia vaenga o le atunu'u. Talton foi o la iai sesi fuafuanga ia mo sesi fale fui mu i le motu tele o savai. O se avanua tāua la lenei e whaia iau basui o le Mālō o Samoa, e whawhitai ai le Mālō Iapani. I le tuina mai o lona tau au e soaswani le whātupeina o nei tāwale, a me se ai lava le whāua upea lea o ana soaswangi le whātupeina o nei a setaanga na tā. O whainga paanga whapenei e langalau inga tele i le tātou Mālō, ma e momoli atu ai le anganga whawhitai tele i lau susunga, kei suke senta, i lau tali mana o le mana onga o le Mālō Samoa. O le anganga maulunga i whātu mawina pea, la tātou whainga paanga e whisoa soani ai i le atina ina o le tamau ainga ai maise o tangata anu o le nei atunu. I whamanuia le atua le Mālō Iapani, maona tangata anu i lo latou alofa ma le AGALELEI tūlai mo le Mālō Samoa maona tangata. I soifua ma ia manuia. Lau sunga whawhengainga Dr. Latou Latai, the Honourable Minister of Finance and members of Cabinet and members of Parliament, the Diplomatic Corps, CEOs of government ministries and corporations, the Chair of S.F.E.S.A, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my pleasure to extend a very warm welcome to you all this morning. Today we are gathered here to witness another milestone for the Samoa Fire and Emergency Services Authority. We come together to witness and celebrate the handing over of firefighting and emergency appliances, 1 specialized firefighting truck, 3 ambulance vehicles, and 2 rescue boats to further strengthen the response capability of the authority.
The government and people of Samoa acknowledge with gratitude the assistance of the government of Japan through its embassy in Samoa in financing the procurement of these firefighting appliances, special for the government of Samoa. And this is not the first time the government of Japan has given assistance to S.F.E.S.A. 3 years ago, as I understand, Japan gifted a number of specialized firefighting appliances to the government of Samoa through the Samoa Fire and Emergency Services Authority. Today, this partnership grows as we witness the continued assistance from the people of Japan in strengthening our capability to respond to emergencies. The appliances you see here today, 1 firefighting truck, 3 ambulance vehicles, and 2 rescue boats, has a combined value of $140,120 US. Many of us here today will agree with me that the government of Samoa cannot cater for all the needs of our first responders. However, we appreciate that their work is crucial for our people in times of disasters and emergencies. It is therefore important that we establish and nurture partnerships that assist in the development of resources and capabilities for our people. Our firefighting and emergency response appliances is costly and one that S.F.E.S.A. could never hope to procure from their own local budget. Yet, emergencies and disasters continue to be on the rise. We don't have to look too far back. Throughout the recent state of emergency in response to the COVID-19 pandemic, the Samoa Fire and Emergency Services Authority ambulances were on a high alert, responding to emergency calls, working collaboratively with the Ministry of Health emergency team to ensure the right hospital treatment is given to the public. Ambulances were also on high demand for the elderly who require dialysis treatment during the pandemic lockdown. As these emergencies and disasters increase, the need for extra resources to assist with response services of the authority also increases. Such is the case that in another couple of years, we will see the constructions of other fire stations and emergency response stations in the western and the eastern coastal areas of Samoa. This possibly could include an extra station in S.F.E.S.A. It was in this context that the authority approached the Embassy of Japan for their assistance in the procurement of these firefighting and emergency response appliances to equip an additional station. These specialized vehicles will add value to the work of the authority in the area of fire suppression and during search and rescue operations to save lives. On behalf of the government and the people of Samoa, I extend our heartfelt gratitude to the government of Japan and the people of Japan for its continued assistance with the development of resources and capabilities for the authority and for many other initiatives that continue to impact the lives of our people. Thank you to Your Excellency Keisuke Center for assisting our request and ensuring that these specialized vehicles are procured and delivered as agreed upon. We thank you for your support, and we look forward to the future of this partnership between Samoa and the government of Japan under its grant aid for the economic and social development program for Samoa. Thank you. Arigato. Thank you and God bless. Le atu le whaftaite lau whiunga, o le saunoanga utu e whai masui o le Mālō, e whawhitaia le Mālō Iapani, e tusai o lenei fōa I tāua. Whamanua le tue lau whiunga, mawalo Mālō se tino ma le mawhawhau, a wāo whaiva tofi. Mai se lo tulai mai ai in Tangiolo, e le whatautainga o le Sao Samoa,
au to se ai le fionga le tamaitai palmia. Pamanuia le tua i lau fionga, a pe foi le fionga le minstau tupe, o tātou whatasia i nei tai au. We've come to the next part of our program, and it is my distinguished duty to call upon Your Excellency, Mr. Keisuke Senta, Japanese Ambassador in Samoa, for your remarks. Your Excellency. Reverend Dr. Latou Latai, Honorable Tuala Tevaga Joseph Bonifacio, Acting Prime Minister, Honorable Muripola Narosa, Minister of Finance, Mr. Muausa Joseph Walter, Chairman of the Samoa Fire and Emergency Services Authority S.F.E.S.A Board, Mr. Kanuvasa Petone Maua, Commissioner of S.F.E.S.A, distinguished members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and talofa lava. I am delighted to represent the government of Japan in the handing over of the emergency rescue equipment to the Samoa Fire and Emergency Services Authority. I am thankful to you all who are present here to witness this ceremony. Japan is pleased to assist S.F.E.S.A once again to enhance the standards of their vital services across Samoa. These emergency rescue equipment consists of a rescue truck, 3 ambulances, and 2 new rescue boats. The vehicles were formerly used by Japanese local public organizations that have been reconditioned and brought to Samoa through the Society of Promotion of Japanese Diplomacy. These vehicles were formerly used by the firefighting authority in Iwaki City, Fukushima Prefecture. This Iwaki City has a special relationship with the Polynesian regions. It has the biggest Polynesian cultural center in Japan, and Iwaki City hosted the 8th Pacific Island Leaders Meeting, PALM meeting, the PALM 8. So Iwaki City is, and one of the honorary consul of Samoa in Japan is the president of a company located in Iwaki City. So, so you can see on this, on the side of the ambulances, some strange figures. I think only the Chinese ambassador can read it. It says the Fire Authority of Iwaki City. So if you don't understand what is written, I'm sorry, I think the British High Commissioner can also read that. Yeah, so please remember that these ambulances come from Iwaki City. But of course, these vehicles has been totally reconditioned, and it's in an excellent condition, so you don't have to worry about the quality of services. This project is made possible through Japan's ongoing scheme, Grant Assistance for Grassroots Human Security Project, or GGP in short. I am happy to see that the requested project is successfully completed and to be able to hand over these emergency rescue equipment, which is a fruit of efforts and goodwill of the coordination partnership between Japan and Samoa. Japan's GGP program aligns with Samoa's national plan, Pathway for the Development of Samoa 2021-2026, in order to assist areas across Samoa. This project will not only benefit the people of Samoa, whose lives and properties will be saved, but will also enhance the capacity of S.F.E.S.A workers who will handle the technical operation of these equipment. I am hopeful that the authority will ensure the effective and efficient management of these equipment so that they can serve many people and communities for many years to come. I am confident that the assistance we are providing through this project will further strengthen the cordial relationship that exists between Japan and Samoa. With those few words, I congratulate the authority on yet another successful project under Japan's GGP.
whahapetai lava. Thank you, Your Excellency, Mr. Keisuke Senta, for your kind remarks. Toso, your dosiku, ona kaisemasu. Arigato, gozaimashita. We hope and pray for more opportunities, not only equipment and gears, but the continuation of our professional trainings, including firefight and disaster emergency management. Arigato gozaimashita. I would like to call upon Honorable Deputy Prime Minister Tuala Te Vanga Iosefo Bonifacio for the cutting of the ribbon to officiate the donations from the government and the people of Japan. Ya peona tāua le sosoani tu ina mai le Mālō Iapani. Ya wā foi le tu ina mai ro latou tau au e sosoani le tātou Mālō, ya mai se foi le whaatinoina o ngā ruenga a le matanga ruenga nei, o le fuimū, ya whapea foi le laveai, ia o leo tu ina mai, ia tāwale, ia malawaa pe o na tau sisila mai ai, mai o te hifia tele whailo atu, ma le whaaloalo, o le a o tina nei li pine, ia na mawhailo atu ina atu nei tāwale, mo le whaonga aina, mo le laveai, o soifua, o tangata o le tātou o atunu'u. Manuia nei tai au.